Families of fallen Gen Z protesters during the June 25th, 2024 demos are still calling for accountability and compensation 1 year on. The families will hold a peaceful procession in Nairobi to mark the first anniversary of what many call a national tragedy. The grieving families gathered at the August 7th Memorial Park, united by loss and a shared demand of justice for their children. And TV's Rose Wangoi begins our broadcast tonight. 1 year since Kenya's historic protest against rising taxes and entrenched corruption, families of fallen Gen Z protesters are yet to move on. Gathering at the August 7th Memorial Park, the bereaved families shared harrowing accounts of their loss. Rows of framed photographs captured the faces of their young lives frozen in time. Maria Ayange cries uncontrollably. Her autistic son, Austin Onyisa, was shot dead during the Gen Z protest on June 25th in Nakuru County. The 17-year-old was the firstborn in a family of 3. Maria expresses her frustration and helplessness in the wake of her son's tragic loss. Kwanza mimi ni mama mjane. Nimelea huyo mtoto kwa taabu. Kwanza ni ule mtoto mwenye hajielewi, hajui kuandika, hajui kusoma, hawezi kuelezea kitu vizuri. Na niko na watoto walemavu kama wawili. Kulea watoto kama hao wafike hiyo size alafu akufa kwache. Ni ngumu sana, ni ngumu sana. Her voice was echoed by other grieving parents, each carrying deep personal wounds. Tom Wadime says his brother Andrew Mwasi was shot in Githurai. The 36-year-old Amatatu tout was heading home from work. Wadime described how the loss changed everything. Apologies will not bring our children back, but they are a necessary step towards healing. 20-year-old Kenneth Njeru was shot outside Parliament buildings. Njeru's mother now lives with guilt and unanswered questions. Si machozi tu iko kwa roho. Kila siku mtoto wangu ananiuliza sasa kijana yetu alienda hivi. Tuna chochote, huyo ndiye alikuwa tegemeo yetu. Sasa huzuni imejaa kwa nyumba, hata hakuna amani tuko nayo. For Jacinta Anyango, the pain is unbearable. Her 12-year-old son Kennedy Onyango was shot on June 28, 2024 in the wake of anti-government protest in Ongata Rongai. Now living with her 2 remaining daughters, Jacinta described her life as one of pain, boredom and hopelessness. Niko na watoto wawili wako na sickle cell anemia. Hata sasa msichana haendi shule. Kwa hivyo ni mwenye nilikuwa nasomesha nikiwa nimeweka kila kitu juu yake ni Kennedy Onyango. 1 year down the line, after the bloodshed, not a single conviction has been secured and the government remains silent. Kuna justice kweli Kenya yetu kweli? Tunaishi wapi? Tuko Kenya kweli? Ngata mshindo tu sana. Kama kijana mdogo kama huyu anauliwa na kufa. Hatujaiona haki yote ikitendeka. Hatujaiona serikali ikichukua majukumu yote. Lakini tunaona wengine ikifanyika, tunaona wanashughulikiwa mpaka tunashinda, kwani sisi tuko injikani na wale wako injikani. Ama serikali imepakua sisi si watu, wale ndio watu. Our key demands are as follows: immediate arrest and prosecution of the police officers who shot and killed our children. We know many of them by name, so do their commanders. We continue to push for the whatever processes are going on in court, and that we will not relent on. Whether it takes us 2 days, whether it takes us 10 years, whether it takes us 20 years, we have vowed and we have undertaken not to give up on the process. They also want the government to compensate families of those murdered or injured. Tunajua shida ya Kenya, hakuna ukweli itatendeka. Naomba serikali uwezo katutisha watoto wetu juu ni sawa chukua, lakini tafadhali tuite kama wamama, angalau tukwe na hiyo ndio miletu. Akituita hivi kama wamama wale walipoteza watoto, afadhali. The families have organized peaceful marches on June 25th, 2025. Participants will gather to commemorate the lives lost during the demonstrations by laying flowers and lighting candles outside Parliament, where most of the victims died, as a symbolic gesture to honor their memory. Eric aliuliwa pale Parliament. Yule alikuwa amevaa white apron. Alisungushwa pale na pale hivi mpaka akalalishwa nje ya bunge kwa gate. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka kuwaambia hivi wabunge, 25th nitakuwa kwa street
nitakuwa the front line kama Mama Eric, nitakuwa hapo. Watupee ruhusa, wakose watupea, nitakuja. We are urging all Kenyans who will join us to remain peaceful, disciplined and united, even as we demand answers and accountability. Their aggrieved families will also issue a memorandum for justice, a written statement outlining their grievances and demands. Rozongoi, NTV.